Welcome everyone. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about future perfect tense. This is the other subtense of simple future tense. So as usual, every tense has two basic or fundamental parts: structure and usage or definition. So let us start from the structure firstly, and then we'll come to the definition or usage. Affirmative form or affirmative structure, we have subject plus will, have, third form of the verb. As it is the perfect tense, so therefore you need to use the third form of the verb in the structure. Next, complement at the end period or full stop. For example, Jamil will have written his homework by the time I come, right? Negative form, we have subject plus will, then not, or the short form of will not is won't, then have, third form of the verb complement, at the end full stop, right? For example, Jamil will not have written his homework by the time I come. Question form, we have will comes at the beginning of the sentence, then subject, have, plus third form of the verb plus complement, at the end question mark. Example, we have, will Jamil have written his homework by the time I come, right? At the end question mark is used. همدا خبرې به زه لنډې درته پښتو کې بیا هم تکرار کړم. پر future perfect tense باندې بحث کوو. د دې examples دي او پر ضمن کې structure ده. نو لومړی structure تشریح کوو. subject لرو، بیا نو will راځي، have ملګری کېږي د دې سره، third form of the verb ده، complement ده. یاد لرئ کله چې د perfect خبره ذکر کېږي، که present perfect tense اوسېږي، past perfect tense اوسېږي، future perfect tense اوسېږي، نو تاسو به third form of the verb کاروئ، د فعل دریم حالت. دا ډېره مهمه خبره ده. example ته راځو. Jamil will have written his homework by the time I come here or I come home. یعنی تر هغه وخته پورې چې زه کور ته راځم، جمیل به کورنۍ دنده سرته رسولې اوسېږي. دلته two tenses رامنځته شوې. Jamil will have written his homework. This is one tense. دا د باید د کلمې نه وروسته کوم tense چې موږ تاسې بل ورکوو، د هغه به نو simple present tense وي. right. negative ته راځو. subject ته will not یا won't لنډیزې وایو، have third form of the word complement. example quite easy. Jamil will not have written his homework by the time I come. یعنی جمیل به تر هغه وخته پورې کورنۍ دنده نه وي تکمیل کړې چې زه راځم. یعنی دغه د یو عمل نه مخکې چې دا simple present tense ده، دغه عمل چې موږ تاسې د آینده لپاره وړاندې کوو، دا به نه وي تکمیل شوی. question form کې will سر ته ځي، subject, have, third form of the word complement. example there is will Jamil have written his homework by the time I come here or I come. آیا جمیل به تر هغه وخته پورې چې زه را رسېږم یا راځم کورنۍ دنده سرته رسولې اوسېږي. دا نو structure سول د هغې مطابق example سول. Now we come to the usage of future perfect tense or definition. Future perfect tense expresses or shows an action or activity which will not be completed before another action or time in the future. Future perfect tense means راتلونکي بشپړه زمانه وایي دغسې یو عمل بیانوي یا دغسې یو فعالیت ښیي چې په آینده کې به د یو بل عمل نه مخکې دا سرته رسېدلی اوسېږي یا به سرته نه وي رسېدلی. یعنی د بل عمل نه مخکې به دی تکمیل شوی وي، خو د آینده لپاره دغه تصمیم نه زموږ تاسې یا به نه وي تکمیل شوی. will not or will be completed. Right? The students will have attended the class before they go home. زده کوونکي مخکې تر دې چې کور ته ځي، دوی به کلاس کې برخه اخیستې وي یا کلاس به یې اټینډ کړی اوسي. دلته اوس ګورو the students will have attended the class. د ګورو یو ټنس ته before they go home. دغه second tense دغه د before کلمه دلته تاسې کارولی شئ، by the time کلمه کارولی شئ، د when کلمه کارولی شئ د before پر ځای باندې. د نه وروسته څه چې راځي دا به د simple present structure فالو کېږي. دغه موږ تاسې لوستی، یعنې subject شو، verb شو، complement پاتې برخه راځي. He will have studied class 10th before he starts class 7th. یعنې هغه مخکې تر دې چې class 7th 1 ټولګی پیلوي،
نو شپږم به پای ته رسولی اوسېږي، یعنې د دې د سټارټ کېدو نه مخکې به دغه شپږم پای ته رسېږي، بیا به نو دې ته راځي. Then future perfect tense will try your best to make your own examples and practice the structures and then memorize the definition and then work a lot. Thank you. Next tense is future perfect continuous tense, right? As I mentioned before, all the tenses have two basic parts: structure and usage or definition. So let us explain the structure of future perfect continuous tense firstly. Subject will have plus been verb ing. Remember, as it is the continuous tense, right? In all continuous tenses, we need to use verb plus ing, and then complement and then full stop. چون دا نو future perfect continuous tense ته د نوم نه څرګندېږي. مینینګ یې پښتو کې وایو چې راتلونکې بشپړه استمراري یا جاري زمانه. نو د دې په سټرکچر کې موږ ته چې نوي رامنځته شول یو کومکي فعل د بین ده، بل ورب سره انجي ملګري کړو چون استمراري یا جاري زمانه ده. Example: He will have been studying for 2 hours by the time they take the exam. یعنی هغه به د 2 ساعتو لپاره پر مطالعه بوخت وي مخکې تر دې چې دوی ازموینه واخلي. She will have been watching TV for 30 minutes before she goes to bed, right? مطلب وایو چې هغه مخکې تر دې چې خوب ته ولاړه شي د 10 دقیقو لپاره به د تلویزیون په لیدلو بوخته وي. یعنې هدف ترې دا ده two tenses دلته پېښېږي. بیا هم یادونه کوم یو simple present tense ته secondly چې پېښېږي first چې پېښېږي دا به نو future perfect continuous tense وي. یعنې د آینده لپاره موږ وایو چې دغه عمل په استمراري حالت کې په جاري حالت کې به مخکې تر دې چې دغه عمل پېښ شي او واقع شي. کله موږ وایو چې I will have been calling you before you for example send me a message. مخکې تر دې چې ته ماته میسج استوې زه به تا ته پر زنګ وهلو بوخت یم یا به زنګونه درته وهم. یعنې ستا د زنګ میسج سند کول د مخه به زما عمل په جاري حالت کې زه به بار بار تا ته کال کوم، right? Negative form کې وایي چې subject plus will then not, or you can say shortly won't, have then been verb ing plus complement. دا نو ستاسو negative form ده. They will not have been studying for 2 hours by the time they take the exam. اما خبره کوو چې دوی به لکه د 2 ساعتو مخکې تر دې چې دوی ازموینه ورکړي د 2 ساعتو لپاره به دوی پر مطالعه باندې نه وي بوخت، یعنې د امتحان ورکولو نه یا د اخیستلو نه د مخه به د عمل په جاري حالات کې شتون نه لري. یا لکه هغه مثال چې مخکې ما جوړ کړی درته زه وایم I will not have been calling you before you send me the message. یعنې مخکې تر دې چې ته ما ته میسج استوې زه به تا ته پر زنګ وهلو بوخت نه اوسم. پر question form کې will sector is subject have been the verb ing plus complement. And then question mark, will they have been studying for 2 hours by the time they take the exam? آیا دوی به د 2 ساعتو لپاره پر مطالعه یا پر درس ویلو بوخت وي مخکې تر دې چې دوی ازموینه ورکړي، right? نو دا د future perfect continuous and structural و دغه مطابق examples. Try your best, as I mentioned before, make your own examples and memorize the structures. Come to the definition or usage of future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense expresses the duration or of an action or activity which will or will not be in progress before another action or time in the future. لکه دا به د یو بل عمل نه مخکې په جاري حالت کې نه اوسېږي، یا په جاري حالت کې اوسېږي یا په جاري حالت کې نه اوسېږي. لکه مخکې مې یادونه وکړله، خو په مخکې زمانه کې مو وویلې چې یو عمل به د بل عمل نه مخکې واقع بشي یا به واقع نه شي. دلته وایو په future perfect continuous definition کې چې یو عمل به د بل عمل نه مخکې یا په جریان کې اوسېږي یا په جریان کې نه اوسېږي. طبعا که مثبت جمله اوسېږي خو دغه عمل مو مخکې تر دې چې بل عمل پېښ شي دا په جریان کې. البته د آینده لپاره وخت ایکسپریشن تاسې مشخص کولی شئ tomorrow, next week, next year. دا د ټولو future tenses د وخت قیودات دي.
Example: they will have been studying for 2 hours by the time they take the exam. لکه تاسو وایئ چې تر هغه وخته پورې چې دوی ازموینه ورکوي، امتحان ورکوي، دوی به 2 ساعتو لپاره په درس ویلو باندې بوخت وي. یعنې د امتحان ورکولو نه دمخه به دوی لکه 2 ساعتو لپاره په مسلسل طور سره درس لولي او عمل په جریان کې. She will have been watching TV for 30 minutes before she goes to bed. یعنی هغه مخکې تر دې چې خوب ته ولاړه شي 10 دقیقو لپاره به د تلویزیون په کتلو بوخته وي، یا 10 دقیقو لپاره به تلویزیون ګوري. نو دا د تلویزیون کتل به د خوب ته د تګ نه د مخه په جریان حالت کې. Right? Note: in the future perfect continuous tense, the second action will be in simple present tense. د دې یادونه مخکې ما وکوله چې 2 tenses مطرح کېږي. یو به نو future perfect continuous tense وي، یا به future perfect tense وي، او second action چې پیښیږي دا به نو simple present tense وي. Thank you very much for watching. So we discussed all the tenses from simple present tense up to the last tense, which was future perfect continuous tense. So these were the active tenses, and we followed the structure of the active voice. So inshallah, in the next lecture we're going to talk about the passive voice and its structures. So before going to start the passive voice, you need to learn all the tenses. These are very important, very important. If you do not know the structure of the active voice, so definitely it's quite difficult for you to learn the passive voice. So this is the base for active voice is the base to the passive voice. So again, I'm going to tell you, learn these tenses and make your own examples, practice a lot, and practice in order to make sure that you learn all the tenses. Thank you very much. Stay blessed and happy.